Dear students, your lecturer today is Sarah Salahuddin Mahdi. I'm a lecturer in Family Medicine, Faculty of Medicine, South Carolina University, and our topic today is osteoporosis. Regarding our objectives, we need to know definition, classification, risk factors, diagnosis, screening, and management of osteoporosis. Also, we will know a small hint about FRAX or fracture risk assessment tool. Starting with definition, osteoporosis is a systemic skeletal disease characterized by low bone mass and microarchitectural deterioration of bone tissue, with a consequent increase in bone fragility. Hence, increasing frequency of bone fracture. The disease often doesn't become clinically apparent until a fracture occurs. Classification of osteoporosis. Two main classifications, primary and secondary. Primary is classified into postmenopausal or type 1 and senile or type 2, and there is idiopathic or juvenile in adults, occur in early stages of life, premenopausal woman or middle-aged or young men. There is too many factors associated with secondary osteoporosis, maybe genetic factors like osteogenesis imperfecta or Marfan syndrome, nutritional factors, calcium deficiency or protein deficiency, or scurvy, which means deficiency in vitamin C, malabsorption disorders or malnutrition, endocrinal factors like hypogonadism, Cushing syndrome, thyrotoxicosis, acromegaly, diabetes mellitus, prolonged drug administration, and the main drug associated with osteoporosis, steroids, heparin, anticonvulsant. Disorders also associated with osteoporosis, other metabolic bone disease, hypophosphatemia, muscle disease, rheumatoid arthritis, or alcoholism. And there is regional osteoporosis, like immobilization or post-traumatic or transient. The difference between postmenopausal or type 1 and age-related or senile osteoporosis. Postmenopausal occurs mainly in women in postmenopausal age from 51 to 70 years. Senile osteoporosis occur for more than 70 years. Bone loss mainly trabecular and age-related cortical and trabecular. Rate of bone loss is accelerated in postmenopausal osteoporosis, especially in the first year after menopause. In age related, not accelerated. Fracture site in postmenopausal mainly vertebral or distal like radius. In age related ممكن vertebral or hip, extra capsular multiple wedging, too many types of fracture. Parathyroid function decrease in postmenopausal, in age-related increase, calcium absorption decrease in both types. A main cause of postmenopausal osteoporosis due to factors related to menopause, like hormonal deficiency, especially estrogen, in age-related factors relating to aging. So, risk factors for osteoporosis. There is a major risk factor and other factor less commonly occur. The major risk factor, age older than 65 years, sex females, a postmenopausal status or hypoestrogenic states, which cause menopause before the age of 45 years, and bilateral oophorectomy, low body weight, less than 127, white or Asian race, a personal history of fracture as an adult not associated with major trauma, which is called fragile fracture, history of fragility fracture in a first degree relative, current cigarette smoking, oral corticosteroid therapy for more than 3 months. Other risk factors associated with osteoporosis, impaired vision, frailty or poor health, excessive alcohol intake, sedentary lifestyle, chronic use of certain medication like anticonvulsant, gonadotropin releasing hormone agonist, aromatase inhibitor, immunosuppressant, and glucocorticoids. So, diagnosis of osteoporosis. There is test of a choice for diagnosis of osteoporosis, which is
Central Dual Energy X-ray Absorptiometry الدكسا سكان الاختصار يعني. Central DEXA is a good standard for assessment of bone mineral density. Central means measured as a hip, spine, or wrist. WHO bone density criteria for osteoporosis لو طلعت أقل من -1 ده normal. Between -1 and -2.5 this means low bone mass or osteopenia. -2.5 or less this means osteoporosis. -2.5 or less with fragility fracture means severe osteoporosis. We mentioned before fragility fractures mean a little trauma doesn't cause fracture in normal people, but in people with osteoporosis causing fracture. T-score means units of standard deviation that a patient's bone mineral density is above or below a mean peak bone mass for a young adult woman. يعني النورمال woman بيقيسوا المين بيك بون ماس، البيك بتاع البون ماس للأشخاص النورمال، والستاندرد ديفيشن اللي هو البعد بقى سواء فوق او تحت النورمال ده هو ده التي سكور اللي انا بقيسه، اللي بشوف بيه البون مينرال دينستي، وعلى اساسه بحدد ده شخص طبيعي ولا في انهي كاتيجوري من الاوستيوبروزيس. طيب reduction by 1 standard deviation معناها ان في 10% ل 20% decrease in bone mineral density، وال1 standard deviation change بيزود الفراكتشر ريسك by 1.5 to 2.5 fold. بالنسبة للسكرينينج National Osteoporosis Foundation guidelines للبون mineral density screening of postmenopausal women قالت إن all women aged 65 years or older دول لازم نعمل لهم البون mineral density screening، واليونجر postmenopausal women with one or more risk factors other than being white or postmenopausal and fit. يعني risk factors اللي احنا قلناها قبل كده غير الثلاثة دول ولو هي younger postmenopausal يعني لسه ما وصلتش ل 65 سنة. Other condition for which bone mineral density testing is appropriate لو في evidence of osteopenia on X-ray، لو في monitoring للريسبونس بتاع التريتمنت، يعني حد بدأ التريتمنت وأنا عايزة أشوف في ريسبونس ولا لأ، ولو حد عملت له سكريننج تيست وطلع نورمال فأنا المفروض أعمل له ري سكريننج بعد سنة أو سنتين من الانيشيال تيستنج. طيب بالنسبة للمانجمنت برضو الناشونال اوستيوبروزيس فاونديشن قالت ان في كرايتيريا للناس اللي انا ابدا معاهم تريتمنت. لو patient with T-score below -2 والبيشنت T-score below -1.5 بس معاهم one or more risk factors، ولو patient who already had osteoporotic fracture يعني هو already جاي osteoporotic fracture ايا كان بقى التي سكور بتاعه قد ايه ده محتاج ياخد تريتمنت. طيب for all patients سواء هو كان تشخص اوستيوبروزيس او انا عايزه اعمل prevention للاوستيوبروزيس او هو لسه border line، ايا كان كل البيشنت دول لازم هياخدوا adequate calcium intake على الاقل 1200 مللي جرام بير داي سواء في الدايت او بسبلمنتيشن. كذلك فيتامين دي من 400 ل 800 international unit per day سواء برضو بسبلمنتيشن أو من خلال الدايت. بيبدأوا weight bearing exercise زي walking, jogging, tai chi, stair climbing, dancing, tennis or yoga، و fall prevention strategies. الحاجات دي بتتعمل لكل البيشنتس. طيب لو عايز اعمل prevention للاوستيوبروزيس يعني هو حد لسه ما وصلش انه يبقى في مرحله اوستيوبروزيس ممكن ادي الاستروجين بس يعني هرمونال ريبليسمنت ثيرابي. طيب for treatment of osteoporosis يبقى خلاص ده حد اوريدي ان هو اتشخص ده اوستيوبروزيس وانا هدي تريتمنت بقى بدي كالسيتونين. ده فايدته ان هو يعني بيقلل الفيرتبرال فراكشر اونلي بس. التري باراتايد
ده بيقلل vertebral والنون vertebral fracture. والدونوسوماب ده immunoglobulin G monoclonal antibody، ده بيقلل الريسك للهيب والفرتبرال and non-vertebral fracture لأن هو بيمنع الأوستيوبلاست. طيب في أدوية عندي ممكن أستخدمها للبريفنشن أو للتريتمنت، ودي بتختلف في الدوزنج. زي البايفوسفونيت ده بيبقى بيقلل الفرتبرال فراكشر، وفي الندرونيد والريزيدرونيد ده النون فيرتبرال اند هيب فراكشر. الرولاكسفين ده سيلكتيف استروجين ريسبتور موديليتور، ده بيقلل فيرتبرال فراكشر. كده احنا خلصنا الجزء بتاع الاوستيوبروزيس. هنتكلم بس عن الفراكس او الفراكشر ريسك اسسمنت تول. ده WHO تول المفروض ان هو بيقيس ال 10 year probability of having a hip or other osteoporotic fracture. The tool includes assessment patient age, personal أو first degree relative history of an osteoporotic fracture, history of smoking and alcohol use والcorticoid use والhistory of rheumatoid arthritis. هي يعني بتدخل البيانات دي وبيحسب سكور في الآخر، وعلى حسب السكور ده بيقول ايه هي ال 10 year probability ان الشخص ده ممكن يحصل له fracture. طيب بستخدمه امتى؟ بستخدمه لو يعني عشان احدد الفارماكولوجيكال تريتمنت ابداه، ولا ممكن استنى شويه لو الكيسز ديت لسه بوردر لاين تي سكور، يعني ما اقدرش اوصل فيها لتشخيص. دي كانت نهايه المحاضره بتاعتنا. ثانك يو.